какой смысл вкладывается, вот в чем может заключаться эта помощь, потому что это очень такой неоднозначный момент. Некоторые не понимают, что им помогают, и, так сказать, им трудно объяснить, что для них действительно лучше. When you speak about helping others, what exactly do you mean? Because this is a complicated question. Many people don't understand that you're trying to help them. And it's hard to explain. Но это к вопросу о религиозной нетерпимости. То есть трудно убедить человека, если он, допустим, религиозный фанатик, трудно ему помочь и убедить его, что, так сказать, надо шире посмотреть. It's connected with the religious intolerance. Because if somebody is a fanatic, then it's very hard to convince and hard to help him. Yes. For me, there is a saying that says like that: I don't hear what you say because your acts scream. Есть такая пословица: я не слышу твоих слов, потому что твои действия как же по-настоящему кричат. So maybe we can only teach really by example. Поэтому, может быть, мы можем учить только нашим примером. And that demands a changing in ourselves. А это требует изменить самого себя. But we can change ourselves just thinking of ourselves. Мы можем изменить себя, думая только о самом себе. And that's called, in the voice of the silence, the Pratyeka Buddha path. А в голосе безмолвия это называется путь Пратьека Будды. We are just worried about our problems and our happiness, and the world, it's their problem. Мы заботимся только о нашем счастье, о наших проблемах, а проблемы мира нас не касаются. But we can also find out that something can be done in order to improve things in a general way. Но также мы можем узнать, что можно каким-то образом повлиять на ситуацию в целом и изменить весь мир в лучшую сторону. So I think it's much more a question of motive than of action itself. Так что мне кажется, это в большей степени вопрос мотива, чем самого действия. If you want to help a person, and the person doesn't want to be helped, Если мы кому-то хотим помочь, а этот человек не хочет, чтобы ему помогали, you keep watching. ты продолжаешь наблюдать. You keep watching. Продолжаешь наблюдать. Sometimes there is a moment where one word you say makes the whole difference. Иногда случаются такие моменты, когда одно ваше слово способно полностью изменить ситуацию. So it's not a missionary action of converting others. Так что это не какое-то миссионерство, где мы пытаемся обращать других в свою веру. But the attitude of realizing that sometimes something can be done. Но это такой подход, когда мы понимаем, что есть моменты, где что-то можно исправить. And that is what I call compassion. That is what I called helping others. И это то, что я называю состраданием и помощью другим. Because it's very easy to be just worried about our lives, our problems, and other people's problems. It's their problem. We have nothing to do with that. Потому что очень просто заботиться только о себе и о своей жизни и не думать о проблемах других. But slowly you realize that people around you have problems like you. Ну, мало-помалу ты видишь, что у людей вокруг тебя тоже есть такие же проблемы, как и у тебя самого. And there are moments where something can be done. И случаются такие моменты, когда ты на самом деле можешь что-то сделать.
I can tell you lots of examples. Я могу привести много примеров. The more common one is the mother with the baby, right? Очень распространенный пример – это мать и дитя. If you are a grown up and you see the problem of the baby, who's going to solve the problem of the baby? You, not the baby. Если ты взрослый человек и видишь, что у маленького ребенка или у младенца какая-то проблема, то кто же будет эту проблему решать? Сам этот младенец или ты? That's the more typical one, let's say like that. Это очень типичный пример. Yes. How can you be annoyed with a child that has a problem? It's your responsibility, it's not responsibility of the child. Как можно испытывать раздражение к ребенку, у которого случилась какая-то проблема? Ведь он твоя ответственность, это не его ответственность. But in normal life, not only with mothers and child, there are interactions where your attitude may change the situation. Но в нашей обычной жизни, не говоря о связи матери и ребенка, происходят такие ситуации, когда мы взаимодействуем с людьми, и наш подход, наши действия может исправить ситуацию и кому-то помочь. For instance, in my life, everyone knows that I have a practice of meditation for very long years. Вот, например, в моей жизни. Все знают, что я очень много лет практикую медитацию. I'm not saying to you that, oh, you should meditate. You should meditate. Oh, go ahead, do meditation. Do. No. Each one does well. There is a limit of respect. Я не говорю всем, ты должен заниматься медитацией, ты должен заниматься медитацией. Есть определенное уважение, которое ограничивает это. But sometimes people come, help me. I'm looking for meditation and I don't know exactly what to do. Но иногда люди обращаются за помощью, они спрашивают, помоги мне, потому что я хочу заняться медитацией и не знаю, с чего начать. And I say something, so look at that, try this. You see, then there is a way, it opens the door where you can be useful to that person. И тогда открывается дверь, благодаря которой ты можешь помочь этому человеку, и твои знания могут быть полезны. So my general answer is that it's the attitude, not exactly what we do, that makes us compassionate or not. Так что мой ответ на этот вопрос в основном в том, что именно наши отношения, не столько наши действия, делают нас сострадательными или же лишенными сострадания. That question of yours, we can stay for more 2 hours talking about that. На этот вопрос можно отвечать еще 2 часа. Да, там очень много вопросов. Возвращаясь к теме, которая заявлена, да, есть очень много людей, действительно верующих, которые проживают и в Палестине, и в Израиле, да, то есть и непрекращающаяся история этого конфликта, и до сих пор они отстаивают именно свою позицию. Как вы видите возможность разрешения? Talking about the theme of our today's meeting between Palestine and Israel, there is this long, many years lasting conflict. Yes. So how do you think it can be resolved? Maybe it will not be resolved in the next 2 years. Может быть, в ближайшие, например, 2 года не удастся его разрешить. But it's
very common, and sometimes I receive videos showing Israeli children playing with Palestinians. Но очень часто случается, я получаю много таких видео, где видно, что дети из Израиля играют с палестинскими детьми вместе. I think that's what we are here for, to show that solution is unity, not separateness. Вот я думаю, что мы именно за этим здесь показать, что решение в единении, а не в разделении. This social problems, sometimes they take very long to see the effect. Эти социальные проблемы иногда уходит очень много времени, чтобы увидеть плоды наших усилий их устранить. These days, it was the Women's Day, no? Marta, 8. Недавно был женский день, 8 марта. Yes, and of course, being a woman, I received a lot of things from every part of the world. Поскольку я женщина, естественно, я получил очень много поздравлений со всего мира. Yes, and one thing that I was very surprised when I got one video showing that this 8th of March was a human's parade with a strike in Russia in March 8, 1917. Я очень удивилась, когда узнала из одного видео, что вся эта история с 8 марта пошла из забастовки женщин, которая проходила в России в 1917 году. А они боролись за права женщин. Well, that's the video I received. Вот такое видео я, по крайней мере, получил. Showing that was the action of the women in Russia that started the communist revolution. Они в этом видео рассказывали, что это были именно вот действия наших женщин, которые как бы были в то же время, когда происходили события, запустившие революцию. After, the video says that some countries got together, 17 countries got together in Denmark, and today you cannot find one constitution that doesn't talk of equality of gender. После этого там рассказывается, что 17 стран собрались вместе в Дании, и как-то вот все это вошло в Конституции, и сейчас нет ни одной Конституции, где вы не нашли бы упоминания о равенстве прав мужчин и женщин. Would you say, is there equality of gender? Мы можем спросить, есть ли на самом деле равенство полов? Maybe not yet. Может быть, пока нет. But it was different from 100 years ago, right? Но ситуация сейчас очень отличается от того, что было 100 лет назад. 100 years ago, women could not even vote, right? 100 лет назад женщины не могли даже голосовать. So it's a process. I have a very, very sad story to tell you. У меня есть очень печальная история на этот счет. And that for me shows that society has several levels. И для меня это показывает история, что в обществе есть как бы несколько уровней, слоев. I was in a supermarket at 10 to 6 in the afternoon in a Sunday. Я была в воскресенье без 10:06 вечера в супермаркете. And I wanted to get some cheese, I wanted to get some things, and the supermarket was going to close at 6 o'clock. Я хотел купить сыр и так далее, и супермаркет этот должен был закрыться в 6 часов. So I went there late, and I was taking my things, and there was some balloons that were placed in the supermarket. Я туда пошла довольно поздно, прямо перед закрытием, и там были какие-то цветные шары.
And it was obviously some celebration that was over, and these balloons were taken away, and some employees were taking away the balloons. То есть там было какое-то празднование, какое-то мероприятие, и работники супермаркета убирали эти шарики. And I was busy choosing the cheese I was going to buy, right? Knowing that there was not enough time, that had to do it quickly. А я занимался тем, что выбирал свой сыр, потому что у меня оставалось всего 10 минут, и мне надо было это сделать быстро. And I heard two employees up there taking out the balloons, talking to each other. Я услышал, как два работника, которые убирали шарики, разговаривали друг с другом. And one of the men said to the other, И один мужчина сказал другому, said, "Oh, I get very mad with my wife and I hit her." и он сказал, я иногда очень злюсь на мою жену, и тогда ее бью. And well, of course, I was passing by, but I could, my ear just, I just heard, you know. Конечно, я просто проходила мимо, но мои уши не могли этого не услышать. Then the other said, "Oh, I do the same, but I feel pity." Тогда другой ответил, да, я делаю то же самое, но я испытываю жалость при этом. Oh, it's not a story that no one told me. It is this year that heard at 10 to 6 in a Sunday in a supermarket in Brazilândia. In where? Brazilândia. What's that? It's Brazil. where my farm is. Okay. It's 60 kilometers away from Brazil. Это не какая-то история, которую мне рассказывали, это то, что я услышал просто в супермаркете в воскресенье без 10:06 в Бразилии, 60 километров от столицы, там, где мой дом находится. I was never hit by my father, by my mother, not even by husbands. Меня никогда не били в моей жизни ни отец, ни братья, ни даже мои мужья. The society I live is not this one. Общество, в котором я живу, вообще какое-то другое общество. But there, just in front of me, that my ears could hear, there are people that still live in this situation. Однако же я услышала эту историю сама, что вот оказывается есть люди, которые все еще живут в таких обстоятельствах. So I think we should go on with spreading ideals and having patience until they get to levels and levels and levels of society and will produce effects. Так что я считаю, что мы должны продолжать распространять наши правильные идеалы и иметь терпение, пока они будут спускаться на эти уровни сознания и достигнут всех. If you think of the French Revolution, how was the world before the French Revolution and how is the world after the French Revolution, you see that a lot of changes happened. Если мы посмотрим на французскую революцию, то увидим, что мир до нее и после нее очень сильно изменился. Is it perfect now? Стал ли он совершенным? Oh no, still have a lot of things to do. Конечно, нет, еще есть очень много работы. But little by little, things change. Но мало-помалу все меняется. And I think we should be agents of social transformation for ourselves and for the world. Я думаю, что мы должны быть такими инструментами, работниками общественных преобразований и для себя самих, и для всего мира. Французская революция дала возможность понять, что революцию задумывают романтики, осуществляют радикалы, а присваивают результаты мошенники. The French Revolution gave us a chance to understand Что бессмысленно делать romantic революцию. people think it up, radicals perform them, but the results are taken by cheaters. Right? By cheaters. Yes. A lot of things. We were not born in vain.
Но это не остановило других. Мы родились не напрасно. But it didn't stop other countries from revolutions. And I said that they did hit their wives under king, and now they hit their wives under republic. Oh yes, yes, I know. But you know, that was the rule. Now it's an absurd. Сказал Константин, что раньше они били своих жен под управлением царей, а теперь они этим занимаются как бы при общественном строе, да, который называется республика. Изис, but there are families. Изис говорит, что однако раньше это было правилом, а теперь это уже исключение из правил. 150 years ago, there was slaves in Brazil. 150. Yes. 150 лет назад в Бразилии было рабство. Yes, you could buy a person, Можно that было- you have rights of life and death to that person. It was your property. Можно было купить человеческое существо, и у тебя было право на жизнь и смерть. Он был твоей собственностью. And from the society point of view, what is 150 years? А с точки зрения эволюции общества, что Was такое yesterday. 150 лет? Это было вчера, можно сказать. Do you know? Then you say, but today still we have slavery, Можно сказать, что и сегодня у нас есть рабство. but it's an exception. Но это исключение из правил. So little by little, society is changing. Так что мало-помалу общество изменяется. Скажите, пожалуйста, а религиозная нетерпимость, какие регионы прежде всего имеются в виду? Ближний и Средний Восток, ну, скажем, Тибет, потому что в других местах вроде бы стараются сотрудничать люди разных When you're религий. speaking about religious intolerance, what regions do you mean? First of all, like Middle East or Tibet, but because generally people try to copy that. Yes, I think religious intolerance is a reflex of intolerance. Do you mean Oh, it's- reflection? Yeah, it is something that happens because there is intolerance. Я думаю, что религиозная нетерпимость – это отражение общей нетерпимости. And this is a human problem. А это общечеловеческая проблема. And we are here to solve the human problems. И мы здесь и находимся для того, чтобы решать эти человеческие проблемы. The Mahatmas and Blavatsky especially gave us or furnished us with instruments of dealing with ourselves to change intolerance. So there will be no religious intolerance, but no any other intolerance too. И Махатма, и Елена Петровна предоставили нам инструменты, с помощью которых мы можем работать над собой и таким образом устранять нетерпимость в принципе, не только религиозную, но в целом. Because when we don't like another theosophist, we are also intolerant. Потому что когда нам не нравится другой теософ, то мы тоже проявляем нетерпимость. So maybe we are not terrorists, but we can show intolerance in our daily living. Может быть, мы не становимся террористами, но мы можем проявлять нетерпимость в нашей повседневной жизни. So, but here, well, I consider the Teosofcal Society a spiritual university where we know the means to change this. Но я рассматриваю Теософское общество как такой духовный университет, где мы приобретаем инструменты и узнаем, как можно преобразовать себя. So, in a certain way, the problems of the world are not different from our problems. Maybe they show in different degrees, but it is the same. Так что можно сказать, что наши проблемы не отличаются от проблем человечества в целом. Может быть, они проявляются по-разному и в разной степени, но это не какие-то другие проблемы.
Я в продолжении предыдущего вопроса хотел спросить у Изис, как много религиозных конфессий сейчас в Бразилии и каковы у них инструменты взаимодействия, за счет чего они вот пребывают в равновесии, ну, то есть нету войны там и так далее. Противостояние. How many different confessions or religions do you have now in Brazil? And how do they interact? And what tools are used to keep them peaceful and harmony? Well, in Brazil we are, maybe we have other problems, not this one. В Бразилии у нас есть другие проблемы, но вот этой нет. And somehow, somehow it is due to the slaves. It is due to the mixing of blood of society, so much that this religious intolerance is not a big problem there at all. Каким-то образом это связано с тем, что люди смешивались друг с другом, и в том числе, когда было рабство, были постоянно браки и так далее. И из-за этого получилось так, что религиозная нетерпимость не является проблемой. And that is due to some historical facts. Это исторически так сложилось. The Portuguese, when they got Brazil with an agreement with Spain, Spain kept the part of the Andes and the part of the forest was for Portugal. Когда португальцы заполучили Бразилию в согласии с испанцами, которым достались в большей степени Анды, а португальцам в большей степени леса. The big difference is in the Andes they found gold like that. And in Brazil they took 200 years to find gold and to find the things that were worthy from the economical point of view. Большая разница там была в том, что в Андах очень быстро нашли золото испанцы, а на территории Бразилии это заняло 200 лет, прежде чем они нашли какие-то ценные вещи. The name Brazil comes from a wood, a tree, that is reddish and was used to make ink for the kings, make ink to make beautiful clothes. Название страны Бразилия происходит из названия дерева, которое имело красноватый оттенок и использовалось, видимо, для создания краски для одежд, в том числе для царственных особ. So for 2 centuries, the only thing they could get out of that was wood. И вот 200 лет все, что они могли вывозить из Бразилии, было это дерево. And it was a type of colonization where let's see what I get and I take back to Europe. So it was not like the US, for instance, where immigrants went to stay. No, there Portuguese come to pick up and go back to Europe. Это был такой тип колонизации, при котором искали, что можно забрать и увезти с собой. Не как когда иммигранты приезжают, чтобы жить там. And what happened? The men left their families in Portugal. И что же случилось? Мужчины, которые туда приезжали, оставили свои семьи в Португалии. And they went to Brazil to see what they could pick up. Они поехали в Бразилию посмотреть, что можно забрать. And also what they could pick up was women. И нашли, что они могут забрать женщин. There is a saying, or there is a story of a silver. Doesn't work. Есть история о Сильве.
Well, he registered 560 children. У него было зарегистрировано 560 детей.